Hello, my dear students. Hi guys, hi, good afternoon to everybody. This is me, your physics teacher Ahad sir. Mari video lo we are going to talk about your EAPCET examinations. Okay, yes. Right. Hi. Hello everybody. Yes. Good afternoon. Yes. Chappandi. So, I'm assuming 15th to 20th of May is your exam dates kada? Yes. So, 15th to 20th. అయితే ఎప్పటి నుంచి you are approximately having 9 days of time. ఇదే కదా? Yes. అయితే ఈ 9 days లో we are going to cover chapter wise syllabus రా. Okay. Possible అయితే chapter wise cover చేద్దాం. అందరూ. Good afternoon everybody. Very good afternoon to all of you. Sare. So, in 9 days we are going to discuss about the chapter wise PYQs. Second year key chapter wise PYQs I will be covering. Maybe for first year ma'am will be covering. Okay. Motivation is the annaru salar ki. Arre. Motivation already అయిపోయిందిరా. Okay. You are coming too late. So motivation కావాలంటే you can go and watch the video section. Okay. There I have given the motivation. By the way, how was your exam, Salar? How was your examinations? Sorry. Anyhow. Start చేద్దాం. Okay. PYQs from your second year syllabus అయితే chapter name పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి. नाम तो सुना ही होगा. The name of the chapter. Yes. The starting of every single second year syllabus students చూడండి. Electrostatics కదా. Start from the question itself. అందరూ. Hi. Good afternoon everybody. Andaru chudandi. Yes. So I hope that the syllabus has been completed. Aithe ee point of time lo mottam syllabus revision cheyalante that would not be a smart option, I would say. Okay. Kabatti questions maatrame chudandi. That would be more than sufficient, everybody. Okay. Yes. So it has been asked in NEET 2020 EAPCET NEET ledra EAPCET 2025. Okay. Morning shift adi kuda. Yes. I know. You might get confused, sir. Shifts and intra. Mark my words, okay? These are the questions. Just remember these and let us start solving these questions itself. Okay, hi guys, hi. Sir, read the question. An electric dipole with a dipole. I'm also solving for the first time, okay? So you and I are almost at the same level. Sir, any chapters cover chestaru? Possible either we will cover almost entire second year syllabus, okay? So ee roju kosame we will cover only electrostatics. Dan tarvata every single day we will cover 2 chapters. Aithe 18 chapters would be completed. 18 to 20 chapters I will cover up from my end, okay? Alage no. Sir, EAPCET lo general anesthesia doctor avvacha. Are ledra. Ade that properly goes into your doctor category kada. Yes, absolutely. Nisha Mamata, I will definitely. 9 to 10 classes, okay? 9 to 10 classes because your examination lo kuda 9 to 10 days left kada. Kabatti we will take 9 to 10 lectures. Deentlo I will try to cover almost 15 to 16 chapters. Okay? Sorry, only PYQs em kavali cheppandi. If you want syllabus revision, I will do the quick revision also. Leda PYQs kavalante PYQ kuda cheddam. Hi. Hello everybody. Hello. ఇది absolutely personalized session. కాబట్టి మీకు ఏదైనా కావాలంటే చెప్పండి. We will discuss the same similar pattern also. Okay. మరి చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు? PYQs కావాలి లేదా you also want the revision also. ఏదైనా మీరు చెప్తే అదే చేద్దాం. హలో సార్ తిన్నారా? తిన్నాను. Yes. ఈగో జరా చల్లా. Hi, done. Hasi kutti hi. Chudandi. So let us start with the question. Andaru, okay? Everybody focus on this question first of all. Try to attempt this ra, okay? Ide. So, nee proper exams అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఎంపీ కూడా yes. అదే ఎంపీసీ కూడా బైపీసీ కూడా this questions రా. ఈ questions అంటే I have taken from the combined list. ఎందుకంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే we don't have much questions in online రా. Present ante PYQs I have seen it. I could not find more number of PYQs for BPC students. Ade MPC questions konni BPC involve chesi I have made the end. I did not made it. Okay, this was the already made the sheet.
రివిజన్ కూడా చెప్పించండి సార్, నీటిలో చాలా లో మార్క్స్ వచ్చాయి. ఓకే, రివిజన్ అయితే దిస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గో ఇంటూ రివిజన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సరే, దెన్ లెట్ us గో విత్ ద రివిజన్ ఫస్ట్. ఓకే, ఎస్ అందరూ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి రివిజన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఐ విల్ నాట్ గో ఇంటూ దాట్ మచ్ ఆఫ్ డీటెయిల్. ఓకే, నీట్ లాగా డీటెయిల్ అక్కర్లేదు ఎక్కడ. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఓకే, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్స్ లేదా స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటే ఐ విల్ టెల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రివిజన్ ఆల్సో. సరే సరే సరే, సో ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ డిమాండ్ అండ్ వీ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ వీ విల్ రివైజ్ క్విక్లీ. అందరూ చూడండి ఈ సెషన్ కోసమే, బికాజ్ ఇన్ టుడేస్ లెక్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద షెడ్యూల్ ఈస్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ రా, కాబట్టి నా దగ్గర 2 గంటలు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 2 అవర్స్లో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద చాప్టర్ ఆల్సో, అలాగే PYQs ఆల్సో. కాబట్టి చేద్దాం. ఓకే, యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ విల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అందరూ సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే చార్జెస్ రా, చార్జెస్ మామూలుగానే. సో చార్జెస్ అంటే Q1 అనుకోండి, అలాగే సెకండ్ చార్జ్ Q2 అనుకోండి. ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ డిస్టెన్స్ R ఉన్నప్పుడు F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది మీకు తెలుసు కదా. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ద బేసిక్ డీటెయిల్స్. అందరూ లెట్ us గో టువర్డ్స్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. అదే, సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫోర్స్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా, K Q1 Q2 upon R². K వాల్యూ అంటే 1/4πε0. సార్ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్కిల్స్ మాత్రం వేరే. అసలు వేరే అంటే ఏంట్రా, గుడ్ వే ఆర్ బ్యాడ్ వే? అదే సరే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అందరూ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్. చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లేదా మీ దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు బేసికలీ దీస్ చార్జెస్ ఆర్ ఎమిటింగ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఉంటే వేరే టైప్స్ ఉంటుంది, వేరే ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అలాగే నెగటివ్ కోసమే వేరే ఫీల్డ్ వస్తాయి. అదే, సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ది ఛార్జ్. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అలాగే నెగటివ్ ఛార్జ్ కోసమే కూడా అందరూ చెప్పండి, ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇదే కన్వర్జింగ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చెప్పవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద డైవర్జింగ్ ఫీల్డ్ లైన్స్, యూ కెన్ సే దాట్ వే ఆల్సో. అందరూ మరి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ పైన ఈ ఛార్జ్ Q నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ R. మరి సార్ ఈ డిస్టెన్స్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత అంటే, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే ఇదేరా. ఓకే, స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. 100% 1 క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. దాని తర్వాత 100% 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ మోషన్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్. దాని తర్వాత 100% 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమెటిక్స్ 2D ఆల్సో. ఓకే, 100% 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆల్సో, డిపెండింగ్ అపాన్ ద difficulty level of the questions. Mari come back to the normal position, sir. So electric field value is given as cheppandi andaru. So electric field is equals to K times of Q divided by R². Ide kada, this is going to be your electric field due to a point charge. Chudandi, lines ante ide positive charge kosame, negative charge kosame. Okay, yes. Are here who is giving me calls? Hi. Sir, అలాగే -Q చార్జ్ కోసమే కూడా ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద చార్జ్. కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఎస్. సో సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వేరియస్ షేప్స్ కదా, దట్స్ ఇట్. డ్యూ టు వేరియస్ షేప్స్. దీంట్లో ఎవ్రీ సింగిల్ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Number 1, it is going to be your semicircular ring. Okay, semicircular ring. చెప్పండి అందరూ, సెమీసర్క్యులర్ రింగ్ అయితే చార్జ్ డెన్సిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ ద టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ డివైడెడ్ బై ద లెంత్ ఆర్ ద ఏరియా ఆర్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, ఎస్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సెమీసర్క్యులర్ రింగ్ అంటే ఇదే. ఓకే, లెట్ us say the length of the total, అరే లాంబ్డా అనుకుంటారా. ఓకే, అయితే ఈ సెమీసర్క్యులర్ రింగ్ పైన లాంబ్డా ఇస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ. లాంబ్డా అంటే ఏంటి సార్? టోటల్ చార్జ్ బై టోటల్ లెంత్. లెంత్ అంటే πr కదా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, వాల్యూమ్ కొంచెం హైయా సరే. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లిమిట్. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకే, సరే అందరు చూడండి. అయితే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ ఇన్ సెమీసర్క్యులర్ రింగ్ అట్ ద సెంటర్ కావాలి కదా. డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి, అవే ఫ్రమ్ ద రింగ్. అలాగే వాల్యూ చెప్పండి సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2K లాంబ్డా డివైడెడ్ బై R. R అంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ ద రింగ్. ఓకే,
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇన్ఫైనైట్ వైర్ షేప్ నెంబర్ 2 కదా, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ షేప్ అందరు. సో ఇన్ఫైనైట్ వైర్ ఆ కోసమే కూడా సేమ్ ఫీల్డ్ వస్తాయి. ఇన్ఫైనైట్ వైర్ చెప్పండి. అయితే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఈ వైర్ పైన లాంబ్డా చార్జ్ డెన్సిటీ అనుకోండి. అదే లాంబ్డా అంటే టోటల్ చార్జ్ బై టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్. మరి ఇప్పుడు సార్ అట్ అ ర్యాండమ్ డిస్టెన్స్ డి, ఇదే సో ఒక డి డిస్టెన్స్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ వాల్యూ మరి ఒకసారి సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, 2k లాంబ్డా బై డి. అదే సో 2k లాంబ్డా డివైడెడ్ బై డి వస్తుంది. నెక్స్ట్ టర్మినాలజీ చూడండి రా, నెక్స్ట్లో ఇన్ఫైనైట్ షీట్ అనే ఉంటుంది కదా. ఎస్, so we are going to talk about the third shape, and that is nothing but your infinite sheet. Infinite sheet. Answer formula. The formula for infinite sheet. ఇక్కడ చూడండి, lambda was there when the object was linear. అంటే లీనియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు లాంబ్డా అని అంటారు కదా చార్జ్ డెన్సిటీ. కానీ ఏరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ రా, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర ఏరియా సర్ఫేస్ ఏరియా ఉన్నప్పుడు లాంబ్డా రాదు, అసలు సిగ్మా వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అయితే ఈ టోటల్ షీట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అదే మరి ఒకసారి సార్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే చార్జ్ పర్ ఏరియా కదా, సిగ్మా అనుకోండి. సిగ్మా సిగ్మా సిగ్మా. అయితే ఈ షీట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలంటే డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. ఎక్కడ కూడా డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ టు అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్. అలాగే ఎక్కడ కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద షీట్ ఇట్ సెల్ఫ్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి వాల్యూ కావాలంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2ε0. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ రా. Let us talk about fourth shape, and that is going to be the ring. Okay, ring. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరు చూడండి. సో రింగ్ ఉన్నప్పుడు the shape of the ring looks something like this. ఇదే కదా మీ రింగ్. ఎస్, రేడియస్ r అనుకోండి. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఎంత రా? r. అలాగే ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ x పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, దట్స్ ఇట్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ అ జనరల్ డిస్టెన్స్ x. సార్ వాయిస్ లోగా ఉంది, ప్లీజ్ వెయిట్ అ మినిట్. ఎస్, కరెక్ట్ నౌ. ఎస్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ audible now. అందరు చూడండి. సో అట్ అ డిస్టెన్స్ x రా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద రింగ్ కదా. ఈ రింగ్ పైన కూడా టోటల్ చార్జ్ క్యాపిటల్ Q అనుకోండి. ఓకే, టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద రింగ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ Q. ఇక్కడ చార్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు, కానీ ఈ క్వశ్చన్స్లో ఐ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఓకే, డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. డిఫరెన్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ అంటే డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి, అవే ఫ్రమ్ ద రింగ్. మరి ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ ఈజ్ K క్యాపిటల్ Q X డివైడెడ్ బై x² ప్లస్ r² హోల్ టు ద పవర్ 3/2. సిమిలర్ రిజల్ట్స్ మీకు మ్యాగ్నెటిజంలో కూడా వస్తాయి. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ లూప్ అని అంటారు. ఓకే, ఆర్ యూ రిమెంబర్ మీ? నో. సరే, మరి చెప్పండి రా, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్. అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మినిమమ్ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్, ఓకే, ఈ రింగ్ కోసమే మినిమం మాక్సిమం వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద maximum field కావాలి కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ అట్ ద డిస్టెన్స్ x is equals to ±r/√2. అంటే రైట్ సైడ్లో r/√2 డిస్టెన్స్ వెళ్ళండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో r/√2 డిస్టెన్స్ వెళ్ళండి. యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. మరి మీకు రిలేషన్షిప్ లేదా గ్రాఫ్ కావాలంటే ద గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి అందరూ, ఇదే కదా మీ గ్రాఫ్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ అయితే 0, అలాగే గోస్ టు ద మ్యాక్సిమం లెవెల్, దాని తర్వాత లైక్ దిస్. అరే షుడ్ గో ఇన్ అ ప్రాపర్ సెన్స్ రా, కరెక్టా లేదా? ఇట్ షుడ్ గో టు అ మ్యాక్సిమం లెవెల్ అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ కమ్ లైక్ దిస్. అలాగే మినిమం లెవెల్ కమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. అందరూ ఈ పాయింట్స్ అంటే ±r/√2 అనుకోండి. ఇదే పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ కదా. సో x is equals to +r/√2 and this is the negative side of x axis. కాబట్టి x is equals to -r/√2. డన్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ రా, అదే
ఫిఫ్త్ అండ్ లాస్ట్ షేప్ అంటే దిస్ ఈస్ ద స్ఫియర్స్. ఓకే, ఫార్ములాస్ అందరూ, ఫార్ములాస్ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో స్ఫియర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ఫియర్స్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా. సో దేర్ ఆర్ బేసికలీ మామూలుగా ముఖ్యంగా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 టైప్స్. ఓకే, 2 రకాలు ఉన్నాయి. సార్ నేను ఆఫ్లైన్, సార్ మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా, నో ఐ డోంట్ టీచ్ ఆఫ్లైన్ రా. ఓకే, సరే అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ఫియర్, ఇదే మీ స్ఫియర్ కదా. అయితే దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అ స్ఫియర్ అందరూ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద హాలో స్ఫియర్, అలాగే సాలిడ్ స్ఫియర్. సాలిడ్ స్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టాక్ సంథింగ్ రా. ఓకే, చెప్పండి. సో స్ఫియర్స్ కోసమే యూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. అదే మరి ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద సేమ్ ట్రీ డయాగ్రామ్ అందరూ. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 4-5 టైమ్స్ ఈ ట్రీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను రా. ఓకే, స్ఫియర్లో ఫస్ట్ టైప్ అంటే మీ హాలో స్ఫియర్. ఓకే, హాలో స్ఫియర్ కోసమే ఏం లేదురా, మామూలుగానే ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సాలిడ్ కోసమే కూడా, సాలిడ్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. సో సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసమే కూడా యూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. నెంబర్ 1 ఈజ్ యువర్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఓకే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి సార్? కండక్టింగ్ కదా. ఎస్, కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఫస్ట్ టైప్ ఏంట్రా? కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్, ఇదే కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ రా. ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద హాలో స్ఫియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, కానీ సెకండ్ టైప్ చూడండి, నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ రా. హియర్ ద రిజల్ట్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, నాన్ కండక్టింగ్. ఇప్పుడు ఈ నాన్ కండక్టింగ్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, అదే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ కావాలి కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి రే మొత్తం డిస్కషన్. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, లాస్ట్ పాయింట్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాంప్లికేటెడ్ వన్, లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ అందరు. ఓకే, అలాగే ఫార్ యువర్ సరే చూద్దాం అందరూ. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హాలో స్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ కూడా మీకు 3 పొజిషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే అవుట్ సైడ్, సేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్, అలాగే ఆన్ ద సర్ఫేస్, అండ్ లాస్ట్లీ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్. 3 పొజిషన్స్ కదా. ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో ఇదే సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్ పొజిషన్. థర్డ్ పొజిషన్ అంటే ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్. చూడండి, దట్స్ ఇట్. ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్, డన్ కదా. దట్స్ ఇట్. బికాజ్ ఐ కేమ్ ఫర్ మై స్టడీస్. ఏంట్రా ఇది? సరే, డిస్కషన్స్ అంటే యూజ్లెస్ డిస్కషన్స్ రా ఇవన్నీ. ఓకే, సరే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హాలో స్ఫియర్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కావాలి కదా. చూడండి, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ రా. R స్క్వేర్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్, R అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద స్ఫియర్. ఇదే మీ స్ఫియర్ అనుకోండి, అలాగే ద పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. సర్ఫేస్ కోసం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలంటే మరి ఒకసారి KQ/R స్క్వేర్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ r అంటే ద టోటల్ డిస్టెన్స్, సర్ఫేస్ కోసమే క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ రా. అలాగే ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఫీల్డ్ ఈజ్ 0, బీ ఇట్ అ హాలో స్ఫియర్ లేదా కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఎందుకు సార్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. అయితే ఏదైనా చార్జ్ ఈ స్ఫియర్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కమింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో మొత్తం చార్జ్ ఇట్ జస్ట్ రిజైడ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ సార్? చెప్పండి ప్లీజ్. ఐ కాంట్ సీ యువర్ మెసేజెస్. రైట్ అందరూ. అలాగే ఫార్ ద సాలిడ్ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఆల్సో. Yes, Nisha. I don't know what exactly the configurations are, Kani, let me talk to ma'am once, okay? Sorry, outside is points kosame kuda, you have to take the same things. This is a positively charged sphere kada, that's it. Andaru.
పాజిటివ్లీ చార్జ్ స్పియర్ అంటే ద చార్జ్ ఈజ్ లయింగ్ యూనిఫామ్లీ త్రూ అవుట్ ద సర్ఫేస్. వచ్చిందా లేదా? The charge is distributed uniformly on the surface, not surface, inside the sphere. Okay, yes. Yes, on the surface. Outside point kosame formula ade ra, same. Electric field is kq by r square itself. Okay, capital Q divided by small r whole square. Surface kosame you have to take the same thing. Electric field is equals to kq divided by surface radius ra, r square. Alage internal points ante it is a little complicated scenario. Ekkada vachinappudu koncham complications vastayi. Okay, copy it. Okay. So if it is a surface point ante telusa meeku? Yes, surface point ante ide, right? Capital R is the radius. Internal point ante the point should be somewhere inside that sphere. Mari em cheyali sara kosame, let us make it an internal point. Okay, something like this, small r distance anukondi. Mari sir ee point of time lo your electric field is coming out as kq small r divided by capital R whole cube. Chudandi andaru graphs kuda untayi. Okay, there are also graphs ra. సార్ నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వకపోతే ఏమీ ఎంబీబీఎస్ సీట్ కొంటారు. అరే డబ్బులు యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్ రా. ఓకే, డొనేషన్ అంటే మేనేజ్మెంట్ సీట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కాలేజెస్లో, యూ హ్యావ్ మేనేజ్మెంట్ సీట్స్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ స్కోర్ ఈజ్ లో స్కోర్ అంటే 200 to 300 స్కోర్స్ వరకు కూడా మీకు క్లాసెస్ అయితే కాలేజెస్లో సీట్స్ వస్తాయి. అండర్స్టాండింగ్? But the fees will be extremely high. Ante approximately you will say 80 lakhs to 1 crore rupees per year fees ra ade. So economical condition baagunte you can say that you can get MBBS seat irrespective of your examination. Kani maamulgane meeku takwa fees lo courses cheyalante you need to go through the government seats. Okay, ade. So if at all the situation is completely upon your economical expenses, ade understanding aithe mee financial situation baagunte, if you can spend 5 crore rupees on your course ante vellandi. Okay, 5 crore rupees maamulgane maatladutunnu. Okay, but there are some colleges in another states ra. అదే అరే someone has asked me the doubt. అదే ఈ డౌట్ గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అంటే యూ కెన్ గో, లేదా స్టేట్ చేంజ్ చేసుకోండి. అయితే యూపీ సైడ్, ఎంపీ సైడ్, నార్త్ ఇండియాలో చాలామంది కాలేజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ దేర్ ద ఫీస్ ఇస్ రిలేటివ్లీ లో అంటే అది కూడా చాలా హై ఫీజ్ రా. ఎస్ సాయి చందు, అదే డన్ రా, డన్. ఎప్సెట్, ఇది ఎప్సెట్ కోసమే. అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఫర్ ఎప్సెట్ ఆల్సో. సార్ వాయిస్ కొంచెం పెంచండి, ఇది హైయెస్ట్ వాయిస్ రా. సార్ ఎంసెట్కి ఎన్సెట్ సిలబస్ చాలా, ఫిజిక్స్కి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మీరు నీట్ సిలబస్ చేసి ఎప్సెట్ కోసమే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే, ఏం అక్కర్లేదురా, నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఎస్ సరే, లెట్ us కంటిన్యూ ద డిస్కషన్ రా బాబు. ఓకే. ఎస్, సో సర్ఫేస్ కోసమే ఇదే, ఇన్సైడ్ కోసమే అదే. వచ్చిందా లేదా? లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ నౌ. పొటెన్షియల్, దాని తర్వాత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, డైపోల్, దాట్స్ ఇట్. పొటెన్షియల్ అందరూ పొటెన్షియల్ అయితే పాయింట్ ఛార్జ్ రా, ప్లస్ గివ్ ఛార్జ్ ఉంటే యూ విల్ సే దట్ ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ పైన ద పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ అయితే ఇట్స్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్, సాయి చందు చెప్పు. సార్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్పండి రా. అరే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరా. 40 క్వశ్చన్స్ కదా. సో దే విల్ నాట్ ఆస్క్ సంథింగ్ లైక్ నీట్ రా. నీట్ అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్.
గవర్నమెంట్ సీట్ అయితే పర్లేదు. ఎస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ సీట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ అట్ ఎ లో స్కోర్స్. గవర్నమెంట్ సీట్ కోసమే మినిమమ్గా 550 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 550 కావాలి. గవర్నమెంట్ సీట్ కోసమే ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్ గుడ్ ఓకే, ఎస్ ఇట్స్ గుడ్ కాలేజ్ అందరు. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. సో పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఇది, ఇట్స్ అ కంప్లీట్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఇదే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ వస్తాయి, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే నెగటివ్ పొటెన్షియల్ వస్తాయి. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే, కానీ మీకు కావాలంటే మ్యాక్సిమం 30 రావాలి మీ సబ్జెక్ట్లో. అబ్బా దట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్ రా. ఓకే, 30 వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ కోర్సెస్ యూ వాంట్ టు టేక్. రైట్ అందరు చెప్పండి. Yes, and one more thing, students. Whoever is planning to take a drop, adi naaku telidu, but how many of you are planning to take a drop? Don't take a drop without consulting. Meeku kavalante you can text me first. Text chesi you explain your entire story, then possible aithe I will give you some suggestions. Sir, NEET is equals to NEET plus EAPCET classes. Arey, nothing like that, ra. Sir, andaru. So if at all you are planning to take a drop, text me first, okay? Sir. Yes. Veterinary. Very good. Arey. Spelling proper ga raskura. Understanding. Let us go towards the next concept. Andaru chudandi. The next concept is the potential energy. Okay? Potential energy. ఫార్ములా ఏంటి సార్? ద ఫార్ములా ఫార్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. రెండు చార్జ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఇదర్ ఇట్ విల్ బి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి రెపల్షన్ ఫోర్స్. అదే కదా, లైక్ చార్జెస్ కోసం రెపల్షన్, అన్లైక్ చార్జెస్ కోసమే అట్రాక్షన్. మరి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా అట్రాక్షన్ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్? ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ చార్జెస్, ఆపోజిట్ నేచర్, పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్, అట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మామూలుగా ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దట్స్ ఇట్. సో సార్ అదే మైనస్ క్యూ చార్జ్ అనుకుంటారా ఇక్కడ, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ చార్జ్ అయితే ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనే ఆర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మైనస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ కదా. సో మైనస్ కే Q1 డివైడెడ్ ఇంటూ Q2 కదా. ఎస్, మైనస్ కే Q1 Q2 డివైడెడ్ బై ఆర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇందా లేదా? ఎస్ అందరూ. ఇప్పుడు లెట్ us talk about the dipoles. Okay, dipoles. Important formulas unte I will tell you. సరే అందు NEET plus EAPCET class. The questions are there in front of you, okay? We will end the class by 3 p.m. 3:10 రా, maximum 3:10, 3:30 నుంచి అజయ్ సార్ will hand over the class. ఓకే, సరే. డైపోల్స్ ఉంటే చూడండి, డైపోల్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టూ చార్జెస్. ఇదే మైనస్ క్యూ చార్జ్, అలాగే ద సెకండ్ చార్జ్ ఇస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అందరు. డిస్టెన్స్ అంటే ఎల్ అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ అ టర్మినాలజీ డైపోల్ మొమెంట్ రా, పీ బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్యూ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎల్ బార్. సింపుల్ టర్మ్స్లో దట్స్ ఇట్. ఒక డైరెక్షన్ కావాలంటే ద డైపోల్ మొమెంట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ చార్జ్.
చిందా లేదా అందరూ? ఎస్, ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్ ఏంటి సార్, ఎలా సార్, వదిలేండి. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఫార్ములాస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, చూడండి, టార్క్ ఆన్ ద డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదరా. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. E bar is equals to Kp divided by r cube root of 1 plus 3 times of cos square theta. ఇదే కదా, ఎస్, cos square theta అందరు. So what is r? R అంటే at the general point at which the dipole electric field is to be calculated. ఇదిగో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ L అనుకోండి, and the distance r is starting from the center. ఈ డిస్టెన్స్ r and angle theta అనుకోండి. That's it. So electric field at a general point theta is given by this formula. ఇప్పుడు theta కి స్పెషల్ వాల్యూస్ పెట్టినప్పుడు you will get two different points. Axial point, okay. Yes. BSc anesthesia. అదేరా, అదే. You say like that. Okay. General anesthesia doctor అంటే ఏంట్రా? ఓకే, సరే. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద స్పెషల్ పాయింట్స్ కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సియల్ పాయింట్. యాక్సియల్ పాయింట్ కోసమే తీటా వాల్యూ 0 వస్తుంది. సో 0 వచ్చినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ 2 times of k times of p divided by r cube. అలాగే ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఈక్విటోరియల్ చెప్పండి అందరూ, ఏంటి సార్ అది? kp divided by r cube ఓన్లీ, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. మరి టార్క్ కావాలి కదా, ఈ డైపోల్ పైన టార్క్ కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ద టార్క్ అంటే టార్క్ ఆన్ ద డైపోల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో సార్ టౌ బార్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి p బార్ క్రాస్ e బార్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అలాగే దర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. ఎస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైపోల్ u చూడండి, మైనస్ p బార్ డాట్ e బార్ అని అంటారు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. టార్క్, వర్క్ డన్ టు రొటేట్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ చెప్పండి, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్ కదా. దట్స్ ఇట్. సో వీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద 145 కదా. ఎస్, వీ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ బై 2 PM. దాని తర్వాత PYQs చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్. ఓకే, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్. మరి చెప్పండి అందరూ, general formula kada. So if you want the general formula for the potential due to the dipole aithe ide minus q charge, alage this is going to be the plus q charge. Rendu charges ki madhyalo distance L anukondi. That's it. So now if you want to talk about the potential at a general point, అయితే this is the general point, angle theta, distance r, and if you want the potential at a general point, అయితే potential is equals to kp cos theta divided by r cube అని వస్తుంది. ఓకే, this is the potential at a general point. మరి ఒకసారి స్పెషల్ కేసెస్ కావాలంటే స్పెషల్ కేసెస్ కూడా తీసుకోండి. అరే గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రా. సరే, సో నాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇదే గుడ్ టైప్ రైటింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే. సో పొటెన్షియల్ అట్ ద యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ కావాలి కదా. ఎస్, సో పొటెన్షియల్ అట్ యాక్సియల్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అది? యాక్సియల్ పాయింట్ కోసమే తీటా వాల్యూ షుడ్ బి 0. అయితే ఇట్ షుడ్ బి kp డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. ఐఎమ్ సారీ, ఫ్లో రా, ఇది ఫ్లో, ఇట్ షుడ్ బి r స్క్వేర్, r క్యూబ్ కాదు ఇది. ఓకే, అలాగే ఈక్విటోరియల్ పాయింట్స్ కోసమే పొటెన్షియల్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ గాస్ లా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, చూడండి, గాస్ లా అయితే గాస్ లా చెప్పండి అందరూ. సో గాస్ లా బేసికలీ టెల్స్ యూ దట్ ద ఫ్లక్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియాకి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్. కానీ దిస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ ద క్లోజ్డ్ షేప్స్. ఓకే, గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సరే, ఈ 10 days చదివి 5K బిలో ర్యాంక్ వచ్చి ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. కానీ స్టడీ షుడ్ బి ఆఫ్ దట్ లెవెల్, నాట్ ఫర్ యువర్ ఎప్సెట్రా. నీట్ కోసమే కూడా లాస్ట్ 10 to 15 daysలో బాగా చదివి 5K 10K ర్యాంక్స్ కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద టైమ్ టేబుల్ ఆల్సో. Right, the question is that
స్టూడెంట్స్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద టీచర్. అదే సో ఏదైనా సజెషన్స్ లేదా టైం టేబుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. I don't know how many of you have taken it seriously. Kani, if there are some students, okay, there are some students who have followed the timetable very sincerely. Ade, I have got the messages that they are getting around 650 marks. Okay. Yes. Right. సరే అందరూ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ కదా, దాట్స్ ఇట్. సో అకార్డింగ్ టు గాస్ లా ఈ ఫ్లక్స్ అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ అండ్ ద వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇంటర్నల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. సరే, సో లెట్ us డైరెక్ట్లీ గో టువర్డ్స్ యువర్ PYQs. ఓకే, ఎప్పుడు PYQs చూద్దాం రా. వీఆర్ ఇన్ ద గుడ్ స్టేట్ టు డిస్కస్ ద PYQs అందరూ. ఎస్. An electric dipole with dipole moment of this aligned to an angle of 30 degree with the direction of uniform electric field, magnitude of torque acting on the dipole. Torque on the dipole. Formula ఏంటి సార్ ఇది? Torque on the dipole. Formula ఎక్కడ? Where is the formula? అరే where is the formula? ఇదే here is the formula కదా. P bar cross E bar అందరూ. P bar cross E bar అంటే PE sin theta కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎస్. మాడ్యులస్ కావాలంటే PE sin theta. అలాగే ఎక్కడ వచ్చి your potential energy will be PE cos theta. అదే టార్క్ కావాలి కదా, magnitude of torque కావాలి. ఆ కోసమే you can say sir your torque is equals to PE sin theta. Okay, PE sin theta. PE sin theta. Yes. I basically want everything to go that side. చూడండి వచ్చిందా లేదా, మరి మీరే చూడాలి, మరి మీరే చెప్పాలి. అదే సో టార్క్ కావాలి కదా. సో టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ విజిబుల్. సరే, కలర్ చేంజ్ చేద్దాం, థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, దాని తర్వాత చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్. సో టార్క్ కావాలి కదా, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, లెట్ us ఇంక్రీజ్ ఇట్ అ లిటిల్ మోర్. ఓకే, ఐ వాంట్ యూ నాట్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో సార్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P బార్ క్రాస్ E బార్. అయితే సింపుల్ టర్మ్స్లో PE sin theta. మరి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి అందరూ. ఓకే, వాట్ ఎల్స్ నీడ్స్ టు బి గివెన్? ఇది ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ కదా. మరి ఫార్ములాస్ రాలేదంటే వాట్ డిడ్ యూ డూ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years? అదే అట్లీస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుండాలిరా. ఓకే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ ఆల్సో. అండర్స్టాండింగ్? అదే సో P వాల్యూ డైపోల్ మూమెంట్ ఎంత సార్? 2 10 to the power minus 10. సబ్స్టిట్యూట్. సో 2 into 10 to the power minus 10 మల్టిప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా 10 to the power 4 కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ థీటా. థీటా వాల్యూ 30 degrees ఇదే కదా అందరూ. మరి సైన్ థీటా అంటే సైన్ 30. సైన్ 30 అంటే హాఫ్ రాసుకోండి. సో 2 గాన్ -10 + 4 అంటే మామూలుగానే 10 to the power -6. ఇది టార్క్ కదా. టార్క్ అంటే న్యూటన్ మీటర్ యూనిట్ ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్క్ 10 to the power -6. మరి మీరు చూడండి ఎక్కడ ఉంటుందిరా? ఆప్షన్ ఏ ఇదే కదా. దాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం రా. అరే సేమ్ ఫార్ములా రా. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ దే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ ద సొల్యూషన్స్. దర్ వాజ్ నో అదర్ PDF. సో డోంట్ సే సార్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద సొల్యూషన్స్. అరే ఐ డోంట్ సీ ద సొల్యూషన్స్ రే బాబు. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ దిస్ పాయింట్, I have not seen the solutions. Okay, I solved it by myself. Solvable, good. Not solvable, we move to the next question. Sorry, next question andaru. For your next question, an electric charge of 10 to the power -3 ఇది కూడా మైక్రో కూలంబ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, 10 to the power -3 మైక్రో కూలంబ్స్ అంటే 10 to the power -9 కూలంబ్స్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్యాన్ యూ సీ ద క్వశ్చన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అది.
Yes. At the origin of xy plane, the potential at difference between the points this and this is dash. అదే అందరు చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఒరిజిన్. అయితే ఈ ఒరిజిన్ పైన యూ హ్యావ్ కెప్ట్ అ చార్జ్ రా. చార్జ్, ఒక చార్జ్ పెట్టింది కదా. ఎస్, రైట్ అందరు. ఓకే ఓకే, సో లెట్ us టేక్ వన్ చార్జ్ రా. ఒక చార్జ్ పెట్టండి, ఏదైనా కావాలంటే పెట్టండి రా చార్జ్. ఎందుకు ఎంత హెడేక్ సార్? ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ అట్ ద ఒరిజిన్. ఓకే రైట్, నైస్. అరే విచ్ కలర్ టు టేక్ రా? పాయింట్స్ చూడండి, రూట్ టూ జీరో కదా. రూట్ టూ అంటే ఇదే. సో రూట్ టూ ఇస్ సమ్వేర్ హియర్. ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రూట్ టూ పాయింట్. అలాగే 2 మీటర్ 0 మీటర్ కదా. సో రూట్ 2 అంటే 2,0 విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. 2,0 ఏం కావాలి మీకు? ఇదే పాయింట్ ఏ అనుకోండి. అలాగే దిస్ ఈజ్ పాయింట్ బి. వచ్చిందా లేదా అందరికీ? దట్స్ ఇట్. ఓకే రైట్. ఏ సార్ లేదు, అరే రే ఫోకస్ హియర్ రా బాబు, ఫోకస్ హియర్. ఓకే ఫోకస్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Andaru, again I am telling you, if at all you are planning to take a drop, okay, text me before taking a drop. Yes, shall we continue with the discussion? Next part, Andaru. So, potential difference between points A and B located. Ade kada? Yes. Direct gara. Charge value icharu kada? Yes. You have the value of charge. So, sir, Q is equals to 10 to the power minus 9 coulombs. Okay. Distances చూడండి ఒకసారి. ఇదే R1, అలాగే this distance is R2. Values చెప్తే చాలు కదా. That's it. Okay. If the values of the distances are same అయితే KQ by R value same కదా. రెండు పాయింట్స్ కోసం కూడా అయితే పొటెన్షియల్ సేమ్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి సార్ R వాల్యూ చెప్పాలి. సో R1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ రూట్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 2 స్క్వేర్ కదా. దట్స్ ఇట్. వచ్చిందా లేదా? అదే అంటే రూట్ ఆఫ్ రూట్ 2 స్క్వేర్ అంటే 2, రూట్ 2 స్క్వేర్ అంటే 2, 2 ప్లస్ 2 బికమ్స్ 4, రూట్ 4 అంటే 2 మీటర్స్. అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1. అలాగే R2 వాల్యూ కూడా 2 కదా. R2 వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 2. మరి సార్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు KQ డివైడెడ్ బై 2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ 2. దాట్స్ ఇట్. పొటెన్షియల్ సేమ్ వచ్చినప్పుడు ద డిఫరెన్స్ మాత్రమే 0 రావాలి. ఓకే, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి 0. MPC అదే, అరే రే రే అప్లికేబుల్ రా, 100% అప్లికేబుల్. డోంట్ వరీ. మీకోసమే. హౌ డిడ్ యూ నో అబౌట్ మీ? సరే, అండ్ హౌ మెనీ ఆర్ MPC స్టూడెంట్స్ హియర్? చెప్పండి ఒకసారి. ఎన్ని స్టూడెంట్స్ రా? హౌ మెనీ ఆర్ MPC స్టూడెంట్స్? ఏం జరుగుతుందిరా చాట్ సెక్షన్లో? అది ఐఎమ్ రియలీ లిటరలీ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఎస్ లిఖిత చెప్పు. అరే సఫిషియంట్ రా, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. రవి కుమార్
Okay, no break. Arey, the class is for 2 hours only. How can we take break, huh? కంటిన్యూ చేద్దాం అందరూ. సార్ నేను ఫాలో ఓకే. పొటెన్షియల్ సేమ్ వచ్చింది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే 0 అవ్వాలి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అరే ఏమైందిరా? ఎస్, లెట్ us కంటిన్యూ విత్ ద డిస్కషన్. Right. Andar. Next question. Let us see the question itself. Solution. Options ni kuda odalendi. Okay. I don't even want the options to be present. Student, the force between two conducting spheres of radius, same radius, plus 8 minus 4 separated by some distance in areas. If the spheres are connected by conducting wire, after some time the wire is removed, then the magnitude of force becomes dash. Same radius. Okay. Read the question first. రెండు స్ఫియర్స్ ఉన్నాయి రా. +8 -4 కూలంబ్ చార్జెస్, మైక్రో కూలంబ్ చార్జెస్ కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, +8 కూలంబ్ -4 మైక్రో, +8 మైక్రో కూలంబ్ -4 మైక్రో కూలంబ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ స్ఫియర్స్. ఇప్పుడు ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ F. అయితే ఈ రెండు చార్జెస్ని ఒక వైర్తోనే కనెక్ట్ చేయండి. సో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ద ఫోర్స్ చేంజెస్ రా. అదే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మరి చూడండి, యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఫోర్స్ వాల్యూ బిట్వీన్ ద టూ స్ఫియర్స్ కదా. అదే ఆ కోసమే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us డ్రా టూ స్ఫియర్స్. ఇదే ఫస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ వన్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దట్స్ ఇట్. ఎస్, చార్జెస్ చెప్పండి మొదటిగా. సో అయితే +8 మైక్రో కూలంబ్, అలాగే ఈ స్ఫియర్ పైన -4 మైక్రో కూలంబ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, ఈ స్ఫియర్స్కి సెంటర్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ r అనుకోండి అందరూ. వచ్చిందా లేదా? అదే, సో యువర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 డివైడెడ్ బై r². వచ్చిందా లేదా? ఓకే, ఎస్. Once you connect the wires connect cheste, the potentials of the spheres should become same. Okay, the potential of the spheres should become same. Uchinda leda andaru? Please give me 1 minute. I don't know what's the problem with the lighting ra. ఎస్, సో పొటెన్షియల్ సేమ్ కదా. ఈ రెండు స్ఫియర్స్ని ఒక వైర్తోనే కనెక్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద కండక్టింగ్ వైర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అయితే పొటెన్షియల్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. సో లెట్ us ఇమాజిన్ దట్ ద చార్జెస్ హ్యావ్ బీన్ రీడిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో ఫైనల్ చార్జెస్ చూడండి. సో 8 నుంచి లెట్ us సమ్ చార్జ్ హ్యాస్ అ ఫ్లోన్ అట్ దట్ సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే Q1 Q2 మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి రా, సేమ్ చార్జెస్ రావాలి. సో 8 - 4 అంటే +4. సో +4 అంటే ఫైనల్ చార్జ్ +2 మైక్రో కూలంబ్, ఎక్కడ కూడా +2 మైక్రో కూలంబే రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అందరు చూడండి, ఇదే కదారా. అరే సేమ్ రేడియస్ ఉన్నప్పుడు సార్ హౌ టు రిమెంబర్ ఫార్ములాస్? బై హార్ట్. సరే మరి సార్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి రా. ఇదిగో, సో యువర్ ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2 కదా. దట్స్ ఇట్. అయితే సార్ F1/F2 రేషియో కావాలంటే Q1 Q2 ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్ డివైడెడ్ బై Q1 Q2 ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేట్ కావాలి. ఇనీషియల్ స్టేట్లో Q1 Q2 వాల్యూ ఎంతరా? 8 4s are 32. ఇది కూడా నెగటివ్ సైన్ అంటే అట్రాక్షన్, వదలండి.
divided by 2 2s are 4. అయితే f1 divided by f2 is equals to 8 by 1 కదా. మీకు f2 వాల్యూ కావాలి అందరూ. సో f2 is equals to f1 divided by 8 వస్తాయి. That's it. So if the initial force was f ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ ఫోర్స్ f final is equals to f divided by 8 వస్తాయి. లేదా? Hope you understood it. Okay. f by 8 ఇదే కదరా చూడండి. ఎస్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏంట్రా ఇది క్వశ్చన్? In space, the electric potential varies as V is equals to 20 mod R. Where R అయితే ఇదే position vector, then the electric field at the point 4, 3, minus 5. Yes, చెప్పండి అందరూ. It has been asked in EAPCET 2025 only. అరే 25 only రా. చాలా మంది షిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. అదే. Please wait for a minute. Yes, getting it, not getting it. అందరూ ఏం కావాలరా? ఫీల్డ్ కావాలి. What has been given రా? Potential has been given. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? మీరే చెప్పండి, నాకు ఏం తెలీదు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, రైట్? చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్స్. Yes. చెప్పండి అందరూ. I want all of you to solve this question ra, not sit idly. You guys are sitting complete ideal. ఎస్ అందరూ చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రా బాబు? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వేరీస్ యాజ్ 20 mod R వోల్ట్ కదా, వేర్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్. సో mod R అంటే మాడ్యులస్ తీసుకోండి అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ రా. అందరూ ఇట్ హ్యాస్ టూ వేరియంట్స్ రా, రెండు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వైరస్ లాగా దేర్ ఆర్ టూ వేరియంట్స్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, the first scenario ante in the first case you will be given that the potential is equals to 20 times of mod R. ఇదే కదా? ఎస్. లేదా సెకండ్ సినారియోలో 20 times of R కూడా ఇచ్చొచ్చు.
In both the scenarios, the answers will be different. Gurtupettukondi. Okay? Yes. So, let us try to take both the scenarios so that there is no confusion. Okay? మీ క్వశ్చన్లో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా అండ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎండ్. ఓకే? సో మనం ఈ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. వచ్చిందా లేదా అందరు? దట్స్ ఇట్. సో 20 టైమ్స్ ఆఫ్ అరే మోడ్ ఆర్ లేదు ఇది ఆర్ బార్ కదా. ఎస్. సో 20 ఆర్ బార్ ఉన్నప్పుడు ద సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. 20 మోడ్ ఆర్ బార్ ఉన్నప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. చూద్దాం. ఓకే? ఫస్ట్ కేస్, మీ ఫస్ట్ కేసు కోసమే చూడండి. v is equals to xi cap plus yj cap plus ఇదే కదా. అలాగే యువర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ బార్. అరే ఇది v బార్ కాదురా, r bar. Okay, r bar. That's it. The given information is r bar. Students. Yes, అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా. సో యువర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ బార్కి ప్లేస్లో మొత్తం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ xi ప్లస్ yj ప్లస్ zk. చిందా లేదా? దట్స్ ఇట్. అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ రా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్. అయితే మైనస్ డెల్ వి డివైడెడ్ బై డెల్ ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి డివైడెడ్ బై డెల్ వై జే క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి డివైడెడ్ బై డెల్ జెడ్ కే క్యాప్. డెల్ అంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఇది. ఓకే? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పార్షియల్ డెరివేటివ్. అయితే వెన్ యూఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అందరూ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మిగతా మొత్తం వేరియబుల్స్ని కాన్స్టెంట్ లాగా ట్రీట్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. అండర్స్టాండింగ్? రైట్. అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో మైనస్ ఆఫ్ డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ ఆఫ్ వి రా. వీకి ప్లేస్లో మొత్తం వాల్యూస్ రాసుకోండి. అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు xi ప్లస్ వైజే ప్లస్ జెడ్కే. ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ని వేరియబుల్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. మొత్తం బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. అయితే గాన్ రా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 0 కదా. అయితే డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 రా. అదే. సో సార్ ద వాల్యూ ఈజ్ 1 ఓన్లీ. 1 ఐ క్యాప్. అయితే ఇట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆఫ్ 1 ఐ క్యాప్ కదా. ఎస్, ఐ క్యాప్. అలాగే జే క్యాప్ వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ కే క్యాప్. వచ్చిందా లేదా అందరు? సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చూడండి. వచ్చిందా లేదా? రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ రా. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే యువర్ పొటెన్షియల్ రేడియస్ ఈజ్ xi yj zk. అలాగే పొటెన్షియల్ ఈజ్ 20 ఆర్ బార్. కానీ క్వశ్చన్లో అట్లా కాదు. చూడండి, క్వశ్చన్లో యూ హ్యావ్ జస్ట్ లిటిల్ మోడిఫికేషన్ రా. ఆర్ బార్కి ప్లేస్లో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 వర్టికల్ లైన్స్ అంటే మోడ్. సో మోడ్ వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఈజ్ చేంజింగ్ డ్రాస్టికలీ. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మాడ్యులస్. లిటరల్ మాడ్యులస్ తీసి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలరా అందరూ. మీ సెకండ్ కేసులో యువర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద మాడ్యులస్ కదా. సో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 టైమ్స్ ఆఫ్ మోడ్ ఆర్ బార్. Here the game changes completely. Yes, అయితే mod r ఏంట్రా? Your r bar is equals to xi plus yj plus zk. ఇదే కదా. మరి if you want the value of mod of r bar అంటే it will simply become a root of చెప్పండి అందరూ x square plus y square plus z square. ఇప్పుడు that is the most complicated C for this question. Okay, ఈ క్వశ్చన్ కోసం అర్థం చేసుకోండి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. అదే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అదే సేమ్ రా. నెగటివ్ ఆఫ్ డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ ఆఫ్ వి. ఓకే, ఐ క్యాప్ రా. ఇది ఐ క్యాప్లో ఉండాలి. డెల్ వి బై డెల్ ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి బై డెల్ వై జే క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి బై డెల్ జెడ్ డెల్ వి బై డెల్ జెడ్ కే క్యాప్. చిందా లేదా అందరూ? దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అయితే నెగటివ్ ఆఫ్ చెప్పండి డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. అలాగే
del y of చెప్పండి మరి ఒకసారి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అగైన్ del z ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. Okay. So this is the formula for the electric field. Idigo I cap, J cap, K cap should be written. Okay, I think I forgot to write it. కానీ మీరు అట్లా చేయకండి. ఓకే, ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ గోస్ ఇన్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ స్టేట్ రా. అదే సో నెగటివ్ ఆఫ్ అందరూ ఏం రావాలరా ఇక్కడ ఎక్స్ కదా, ఇదిగో ఎక్స్ స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ 2x రావాలి. అలాగే రూట్కి డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ వస్తాయి. సో 2 గాన్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏంట్రా ఇది ఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఐ క్యాప్ ఇది. అలాగే వై డివైడెడ్ బై సేమ్ థింగ్ రా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్, ఇదే జే క్యాప్. అలాగే జెడ్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్, కే క్యాప్. చిందా లేదా అందరూ కావాలంటే కామన్ తీసుకోండి రా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నెగటివ్ ఆఫ్ xi ప్లస్ yj ప్లస్ zk డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కదా, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. హెడ్ ద పాయింట్ 4 3 - 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ 4i ప్లస్ 3j మైనస్ 5k, నెగటివ్ 5 కదా, సో ఎస్ మైనస్ 5k హోల్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆ స్క్వేర్ రా, స్క్వేర్ చేసుకోండి. సో రూట్ ఆఫ్ 25 + 25 అంటే 50 అని అంటారు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అరే I got a little mistake రా, 20 mod r కదా. ఎస్, సో ఐ థింక్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ 20 ఆల్సో. 20 కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. ఓకే, ఇది కూడా 20 mod r కదా, సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ టేకెన్ mod r రా, 20 రాలేదు. సో 20 యూ హ్యావ్ టు రైట్, కామన్ తీసి రాసుకోండి. ఓకే, ఎస్, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ రా. ఇదే గట్ ఫీలింగ్, వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్, వాట్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ ఇదే. సో 20 ఇక్కడ కూడా 20 రావాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మరి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ 20/√50 కదా, √50 అంటే 5√2 రా బాబు. సో -20 డివైడెడ్ బై 5√2 ఇంటూ 4i ప్లస్ 3j మైనస్ 5k. ఓకే, సో 5 1s are 5, 5 4s are 20. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 4/√2 అంటే 2√2 కూడా చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2√2 మైనస్ ఆఫ్ 2√2 టైమ్స్ ఆఫ్ చెప్పండి ఏంట్రా ఇది 4i ప్లస్ 3j మైనస్ 5k. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చిందా లేదా ఏంట్రా అందరూ? సాంగ్ పాడాలి. ఏం సాంగ్ రా? అదే ఎగ్జామ్ రా, ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. యు ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఎగ్జామినేషన్, సింగ్ ద సాంగ్. The sum of 2 points, అరే కదరా, కెన్ వి బ్యాలెన్స్ ఇట్? ఎస్, చేయొచ్చురా, ఈజీగా. ఓకే, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ ఆల్సో, పాసిబుల్. ఇదే తీసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అందరు. ఓకే, ఆప్షన్స్ కావాలంటే ఆప్షన్స్ కూడా తీసుకోండి, బట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. ఎనీహౌ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ద సమ్ ఆఫ్ 2 point positive charges are separated by a distance of 1.5 meter is 25 microcoulomb. If the electrostatic force between is them, then the difference between the two charges is dash. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్, అర్థం కావట్లే. అదే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇదే నా పర్సనల్ థాట్స్ రా, యూ షుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఏదైనా మీకోసం ఇంపార్టెంట్ ఉంటే నేను ప్రాపర్గా మాట్లాడుతాను.
But if it is not required for you, I will talk in my own language. నా దగ్గర చాలా మంది లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయిరా. ఓకే, జాలిమా తెలుసా మాట? అబ్బా ఎవడరా నువ్వు? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద చాట్ సెక్షన్? అదే కంప్లీట్లీ ఇన్సెన్సిటివ్ డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్. ఎస్ ఫోకస్ చేయండి అందరూ. ఓకే ఓకే ఓకే. అరే రే 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 రే. యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రా. మరి మీ దగ్గర అడిషన్ కూడా ఉంటుంది కదా, మరి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏంట్రా ఇది? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అందరూ? డన్ 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 డన్. ఓకే సరే. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్. ఇదే కదా మీ క్వశ్చన్. ఏంట్రా ఇది? ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 point పాజిటివ్ చార్జెస్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ 1.5 మీటర్ ఇస్ 25 మైక్రోకూలం. అయితే చార్జెస్ అనుకోండిరా. ఫస్ట్ చార్జెస్ Q1, సెకండ్ చార్జ్ Q2. Q1 ప్లస్ Q2 అంటే 25 మైక్రోకూలమ్స్ వచ్చింది. ఓకే రైట్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్ D అంటే 1.5 మీటర్స్. అలాగే ఫోర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. ద ఫోర్స్ ఈజ్ 0.6 న్యూటన్స్. అదే సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ అయితే 0.6 న్యూటన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.6 న్యూటన్స్. Did it give the value of the epsilon naught? Okay, we have to take K value. 9 into 10 to the power 9 తీసుకోండి అందరూ. Okay, so you basically have to write the values. That's it. అందరూ చెప్పండి రా. Your force is equals to K Q1 Q2 divided by R squared. Substitute the values రా. Force value 0.6 కదా. That should be equals to K అంటే 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 Q2 values అందరూ. So Q1 Q2 divided by R square. R square అంటే 1.5 square. 1.5 ని can you write it 3/2 రా? Absolutely రాయొచ్చు కదా. So 3/2 whole square అనే రాసుకోండి. Okay, we want the answers in fractions రా. decimals లో things become very complicated కాబట్టి fractions లో రాసుకోండి. సో ఏదైనా decimal లో ఉంటే fraction లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అది నాకు కూడా తెలియదురా, వదలండి. If you don't know, how would I know? I am the teacher, you are the student, so you should know more than me కదా. 6/10 అంటే 3/5 రా ఇది. So this should be equals to 3/5. That is equals to square చేసుకోండి. ఓకే, 9 4s are 32. 32 అంటే gone రా. 9 కూడా gone కదా. That's it. So 32 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 Q2 అని అంటారు. Q1 Q2. As simple as that. So divide it. Divide చేసినప్పుడు you are getting the value of Q1 Q2 is equals to 3 divided by 32 into 5 into 10 to the power minus 9 coulombs. Okay, అయితే Q1 Q2 వాల్యూ కావాలి కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ 3 divided by 180 రా. హౌ ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్? 160. ఎస్ అదే మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 19. అరే -9 రా, 19 కాదు ఇది, -9. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q1 Q2. వచ్చిందా లేదా? మరి ఏం కావాలి మీకు? Q1 minus Q2 రావాలి. How are you going to write this value, sir? Hey, focus on the discussion, ra babu. What are you talking in the chat box? I'm actually getting surprised a lot. Yes, మరి చెప్పండి. अच्छा. Q1 minus Q2 whole square. అయితే it is nothing but Q1 plus Q2 whole square minus 4 Q1 Q2. అరే ఎక్కడ నుంచి సార్ ఇది ఫార్ములా? వదిలేంట్రా. ఓకే, సంథింగ్ దే డూ. ఓకే, మరి Q1 minus Q2 వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ Q1 plus Q2 whole square.
ఇదే కదా -4 times of Q1 Q2 రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Q1 plus Q2 అంటే 25 మైక్రోకూలం, 10⁻6 -12లో పోతుందిరా ఇది. ఓకే, ఆర్ వి గోయింగ్ కరెక్ట్? ఎస్, 0.6 న్యూటనా, 25 మైక్రోకూలం కదా. ఎస్, similar explanations ra. Okay. But anyhow it's not required for you, it's for MPCA students kada. Kabatti even if you are able to find the value of Q1 Q2, that is more than sufficient. Okay, let us end the question here itself ra. You have to substitute and simplify, you will get the answer. But chudandi, same formulas he did. Okay, Q1 minus Q2 whole square is equals to all of that. Sare akka ledu ee mottam ki. Let us move to the next question. A solid of mass 1 kg has this many atoms. If one electron is removed from every atom, 0.005% of the atoms, then the charge gained by the solid is dash. Percentage cheyal ra ikkada. Calculation, okay? Clerk work cheyali ikkada. 1 kg has this many atoms. చెప్పండి అందరూ. సో దిస్ మచ్ పర్సంటేజ్ కదా, 0.005% నుంచి ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. మరి ఛార్జ్ కావాలి కదా అందరు చూడండి. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్యాల్కులేషన్ హియర్. సో కంప్లీట్ క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. చెప్పండి. సో దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ రా? అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇదే కదా, నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ is equals to చెప్పండి 0.005 divided by 100 multiplied by total number of atoms రా, 6 into 10 to the power 24. ఇదే కదా, 1 2 3 4 5 zeros వదిలేండి, that becomes 5 multiplied by 6 multiplied by 10 to the power 19. అదే, సో 30 multiplied by 10 to the power 19 atoms. ఓకే, number of atoms ఇదిగో ఈ 30 into 10 to the power 19 atoms లోంచి ప్రతి ఒక్క ఆటమ్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసినప్పుడు టోటల్ ఛార్జ్ కావాలి. ఓకే, ఎస్. సో సార్ టోటల్ ఛార్జ్ Q is equals to N into E కదరా. ఎస్, అయితే N వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. 30 multiplied by 10 to the power 19 multiplied by E value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ఓకే, మరి 19 minus 19 gone. That is equals to 48 coulombs of charge రా. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం అందరూ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్, మహాశ్రీ. ఓకే, 48 coulombs. ఓకే, 48 coulombs. ఇదిగో చూడండి, ఆన్సర్లో కూడా 48 ఉంటుంది. రైట్? ఎస్. క్వశ్చన్ నంబర్ 7. ఇఫ్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్పెరికల్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ 12 microcoulomb is a 6 joule, then the radius of the spherical conductor. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. ఇది కూడా 25 క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, నీట్ ఎప్సెట్రా, నీట్ హ్యావ్. సరే, if the energy stored in the spherical conductor having a charge of 12 microcoulomb is 6 joules. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా? ఇదే ఎనర్జీ కదా. విచ్ ఎనర్జీ రా? షుడ్ బి లిటిల్ సెన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాలి. అదే,
చెప్పండి అందరూ. సో హియర్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ హాఫ్ CV². ఓకే, ఇట్స్ అ స్ఫియర్ అయితే ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ అయితే 4πε0 into r. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి సార్ పొటెన్షియల్ కావాలి కదా, సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ డివైడెడ్ బై R అని అంటారు. అయితే substitute the value of charge ra, Q divided by 4πε0 times of R. Okay, this is the value of potential. Substitute cheyandi andaru. So potential energy in the sphere aithe half CV². That means half capacitance value is 4πε0 R multiplied by V². V² ante potential square, that is Q divided by 4πε0 R whole squared అని అంటారు. ఓకే, that's it. So this is the energy stored inside the capacitor. వచ్చిందా లేదా? ఓకే, రైట్. మరి you have to write the solutions, right? That's it. Lots of people are calling. I don't know what happened. సరే అందరూ చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ 2 gone కదా? ఎస్. సో సార్ అరే వదలండి రా. ఓకే, డోంట్ క్యాన్సిల్ 2 ఆల్సో. ఎస్, 4πε0 R 4πε0 R gone. అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/2 టైమ్స్ ఆఫ్ Q² డివైడెడ్ బై 4πε0 into R. అదే, సో KQ² డివైడెడ్ బై 2R కూడా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్. మరి చెప్పొచ్చు కదా వాల్యూస్ రా. K అంటే 9 × 10⁹ మల్టిప్లైడ్ బై Q 12 మైక్రోకూలం అంటే 144 × 10⁻12 డివైడెడ్ బై రేడియస్ కావాలంటే R కదా, R అండ్ ద వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 6. అదే మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 144 × 9 కదా. ఎస్, అరే ఏం రావాలి ఇప్పుడు? 144 × 9 మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻³ డివైడెడ్ బై R. సో సార్ 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 6s are 30, 6 1s are 6 కదా, 84 రా. 6 2s are 12. అరే రే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, 6 2s are 12 రా. 6 2s are 12, 24. ఎస్, so your R value is equals to 24 × 9 × 10⁻³ meters. meters అయితే 9 × 2.4 centimeters అందరూ. సో ఆప్షన్ సెంటీమీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. 9 4s are 36, 3 9 2s are 18, 21 centimeter. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. ఇదే ఉండాలి. ఎస్, I have already covered the concepts ra. Chaudhary, I have already covered the concepts. Sir, next question pay veldam andaru. Whatever it's there. Okay. A particle of mass 0.2 gram charge is released from rest in a uniform electric field. The kinetic energy of the particle after moving a distance of 20 centimeters. Abba. How many chapters over? It's a first chapter only, okay? Electrostatics. So, especially for this marathon, EAPCET marathon course, this is the single first chapter itself. Right. But cheppandi andaru. You have to tell the answer for this question. 326, 119.
yes, JEE exam అయిపోయింది లేదురా లేదు JEE exam is there. Okay, it is there after 3 years. You are too early. Okay, you should come after 3 years. Sir, how to get 3K below rank without no preparation? I can't tell you the solution in the online mode kada. It will get recorded ra. Unnecessary headache for me. Okay, I have a very good solution for that. Okay, Chinnu, చాలా బాగా సొల్యూషన్ రా నా దగ్గర, కానీ ఐ కాంట్ టెల్ యూ ఇన్ ద ఆన్లైన్ మోడ్. ఆఫ్లైన్లోనే ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ టెల్ యూ బెస్ట్ వే. సరే, ఫోకస్ చేద్దాం అందరు. 0.2 gram charge 2 coulomb released from rest in a uniform electric field of 20. The kinetic energy after moving a distance of 20 centimeter. So, values రాసుకోండి. You can separate out the values, okay? Mass of the particle is 0.2 gram. M is equals to 0.2 grams. అదే చార్జ్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 coulombs. 2 coulombs. ఇది టెక్నికలీ ఇంపాసిబుల్ రా. ఓకే, ఎస్, 2 coulombs. అండర్స్టాండ్? సరే, రిలీజ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 20 Newton per coulomb. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20 Newton per coulomb. ఇదే 20 Newton per coulomb ఉండాలి కదా. ఎస్, అలాగే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్టర్ కవరింగ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 20 centimeter అంటే 0.2 meters. సో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ రా. మీ దగ్గర ఒక మాస్ ఉంటుంది 0.2 gram అనుకోండి, చార్జ్ ఈ మాస్ దగ్గర 2 coulombs. ఓకే, ఈ ఛార్జ్ని మీరు ఒక యూనిఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టారు. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అదే కదా. Yes, so after covering a distance of a 20 centimeter, what is the kinetic energy of the object? Okay, right, sir, chala innocent kada. Ledura, ledu. That is the biggest misunderstanding if you are assuming that. Okay. Yes, andaru. Yeah, that would be sufficient. Okay, I would not say anything regarding the paper attempting strategies. Okay, meeku telusu ra adi. Nakanna baga telusu meeku. Sorry, so let us continue with the discussion. Andaru, kinetic energy kavali kada. So your kinetic energy is nothing but cheppandi andaru. Kinetic energy aithe Q into V cheppali. But your potential ra, it is nothing but Q into E into L, as simple as that. కరెక్టా లేదా? ఎస్ ఎస్ 690 వస్తాయి. ఆహాహా, ఓహోహోహోహో, టాపర్ రా. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ రా. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, మాస్ అక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వదిలేండి. చార్జ్ 2 coulomb, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 20, ఇదే 0.2. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి, స్పీడ్ కావాలి. ఎస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి. ఎస్, అయితే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 joules. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దట్స్ ఇట్. సో 8 joules ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు స్పీడ్ కావాలంటే స్పీడ్ కోసమే మాస్ కావాలిరా. యూ డోంట్ నీడ్ స్పీడ్ ఆల్సో కదా. ఎస్, వచ్చిందా లేదా అందరూ? 8 joules అందరూ. 8 joules కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, తీసుకోండి ఇది. 2 charge conducting spheres of radii 5 centimeter, 10 centimeter have equal surface charge densities. If the electric field on the surface of the smaller sphere is E, then the electric field on the surface of the larger sphere is dash. KQ by R. R square. KQ by R square. Okay. Yes. ఇది ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ రా. ఎస్, అందరు చెప్పండి.
Yes, Chinnu, done. Arey, do it. That will be helpful, okay? Saripotundi ante adi na, I cannot say with a guarantee ra, kani that would be helpful. That is the most I can tell you at this instance. మరి చూడండి అందరూ ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి రా బాబు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్, ఓకే? ఈ క్వశ్చన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, సో సర్ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు E1/E2 వాల్యూ చెప్పండి. స్ఫియర్స్ ఉన్నప్పుడు E1/E2 వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, సో యువర్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు KQ1 డివైడెడ్ బై R1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై KQ2 డివైడెడ్ బై R2 స్క్వేర్. చిందా లేదా? KK గాన్. అయితే E1/E2 వాల్యూస్ కోసమే Q1 డివైడెడ్ బై Q2 మల్టిప్లైడ్ బై R2 స్క్వేర్ బై R1 స్క్వేర్ కదా, లేదా R2/R1 హోల్ స్క్వేర్ అనే చెప్పవచ్చు. దాట్స్ ఇట్. సో R2 డివైడెడ్ బై R1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. Q ఇస్ ద చార్జ్, కానీ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుంది. అయితే Q1 డివైడెడ్ బై R1 స్క్వేర్ ఇదే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు Q2 డివైడెడ్ బై R2 స్క్వేర్. చిందా లేదా? మరి Q1/Q2 వాల్యూ కావాలంటే R1/R2 హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. సో Q1/Q2 అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ R1 డివైడెడ్ బై R2 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై R2 డివైడెడ్ బై R1 హోల్ స్క్వేర్. చూడండి, క్యాన్సలింగ్ అవుట్ రా, గాన్. అయితే E1/E2 is 1. That means E1 is equals to E2. That means electric field on the surface of both the spheres is going to be the same. Okay. Electric field is the same, Rabab. Read the question as shown in the figure. If the values of electric potential at the 3 points A, B, C in a uniform electric field are VA, VB, VC, then relationship kavalra, okay, you basically need the relationship. Point C ekkada untundi sir? Where is the point C? Imagine point C to be here. Point ledu kada. Yes, but cheppandi endaru, what do you want? You need to find the relationship between VA, VB, VC. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యూజువలీ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్. ఓకే, మామూలుగానే ఇదే ట్రెండ్ రా, దట్ ఈస్ యువర్ ట్రెండ్. సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ C టు A అంటే ఇదిగో, సో C టు B, B టు A డైరెక్షన్ చూడండి రా. సో హయ్యెస్ట్ పొటెన్షియల్ టు లోవెస్ట్ పొటెన్షియల్. అయితే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా. ఎస్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఏదే. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఏదైనా లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్స్ ఉంటే దే ఆర్ ఎట్ ద హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్. ఓకే, వీ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ద ఆప్షన్స్ రా. V at C more than V at B more than V at A. ఓకే, more than potential at point. ఓకే, V at C, V at B, V at A కదా. చూడండి, same things. Okay, yes, as shown in the figure, work done to move the charge Q from point C to point D. Ade work done to move the charge Q from point C to point D kada, along the circular path. Yes, along the semicircle. Ade your charge is there at point C. This is your charge andaru chudandi. So this is your charge. ఈ ఛార్జ్ని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అలాంగ్ ద సెమీసర్క్యులర్ పాత్ టు ద పాయింట్ డి. వర్క్ డన్ కావాలి. ఇదే ఎక్స్టర్నల్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఉంటుంది, ఇదే మైనస్ క్యూ ఇస్ ద ఛార్జ్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ క్యూ కదా, క్యాపిటల్ క్యూ అని అంటారు. సో దిస్ ఛార్జ్ ఇస్ క్యాపిటల్ క్యూ అందరు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఛార్జ్ రా, ఇది క్యాపిటల్ క్యూ అని అంటారు. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఛార్జ్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ క్యూ. మరి వర్క్ చెప్పాలి కదా. ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. స్పైడర్ ఎస్.
ఎస్ మెసేజ్ డిలీట్ చెయ్యి. వాట్ హ్యాపెండ్ రా? అందరు వర్క్ డన్ కావాలి కదా. ఫార్ములా ఈజ్ సింపుల్ రా. సో వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇదే కదా వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. ఈ కేసులో సి టు డి అనుకోండి. ఓకే, వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ సి టు డి అయితే ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్ క్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ రా మల్టీప్లైడ్ బై పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ డి ఫైనల్ మైనస్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ సి ఇనిషియల్ పాయింట్. దాట్స్ ఇట్. మరి పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ సి అండ్ డి చెప్పండి. సి పాయింట్ పైన పొటెన్షియల్ వాల్యూ 0 వస్తుంది చూడండి, ఎందుకంటే ఇట్స్ సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డైపోల్ రా. పొటెన్షియల్ అంటే ఇట్స్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ కదా. సో ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ డి ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ సి ఇస్ 0. దాట్ మీన్స్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ డి. ఈ రెండు చార్జెస్ వల్ల పొటెన్షియల్ చెప్పాలి. సో ప్లస్ క్యూ చార్జ్ మైనస్ క్యూ చార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ చెప్పాలి. అదే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ మల్టీప్లైడ్ బై చెప్పండి అందరు కేక్యూ డివైడెడ్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే 3D కదా. ఇది ఏంట్రా? ఎస్ 3D. సరే, సో క్యూ డివైడెడ్ బై 3D మైనస్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఇది సెకండ్ చార్జ్ కదా డి రావాలి. దట్స్ ఇట్. అదే దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూడి మైనస్ అంటే మామూలుగానే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ టు బి క్యూ కామన్ తీసుకోండిరా. ఇదే కదా. ఎస్, సో 1 మైనస్ 2, సో 2/3D. అదే సో 2Q డివైడెడ్ బై 3D వస్తాయి నెగటివ్ సైడ్లో. సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2 స్మాల్ క్యూ క్యాపిటల్ క్యూ డివైడెడ్ బై 3D. ఓకే, ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్. ఇప్పుడు వదిలేండి. ఎస్ సేమ్ ఆప్షన్ రా. ఇదే కదా. ఎస్ మైనస్ 2QQ డివైడెడ్ బై 3D మైనస్ 2K రా. K ఐఎమ్ ఫర్గెటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ K. పొటెన్షియల్ కదా. KQ బై R అందరూ K. మరి చూడండి ఆన్సర్ కూడా సేమే రావాలి. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇన్ ద రీజన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్ బై చెప్పండి. ఇన్ ద రీజన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్ బై దట్ the electric flux through a surface of 3 meter per second squared in the 3 meter squared in the YZ plane. Are you what? Are they spamming started? Jay. Do it. Okay, we will take the class till 3:10 now. 3:10. And then Ajay sir will be taking over the class. 3:30 nunchi Ajay sir kada chemistry sir's class ra. Kabatti we will wind up by 3 p.m. Hi. Sir, చెప్పండి అందరూ. YZ plane అంటే ఏంట్రా? YZ plane అంటే తెలుసా మీకు? It is perpendicular to x axis only. ఓకే, YZ plane is perpendicular to x axis. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మామూలుగానే ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ యువర్ YZ plane ఈజ్ perpendicular to x axis only. ఇదే కదా. దట్స్ ఇట్. ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నాడు సార్ క్లాస్? నాట్ సైలెంట్ రా. హూ సెడ్ ఐఎమ్ సైలెంట్? ఎస్ దెర్ ఇస్ దిస్ డిప్రెషన్. ఐ వుడ్ నాట్ సే డిప్రెషన్, కానీ ఒక సాడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నీట్ పేపర్ వాజ్ నాట్ గుడ్ రా. అదే సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ, హౌ కెన్ ఐ బీ హ్యాపీ? అండర్స్టాండింగ్. సరే మరి చూద్దాం అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ YZ ప్లేన్, ఓకే, ఇదే మీ YZ ప్లేన్ ఉంటే your x-axis will be looking something like this. Okay, x-axis, this is your y-axis, అలాగే ఇదే మీ z-axis. చూడండి. ఓకే, YZ plane perpendicular to x-axis. అయితే మీకు ఫ్లక్స్ కావాలంటే మామూలుగానే చెప్పండి. ఏంట్రా ఇది? E బార్ డాట్ A బార్ కదా. ఎస్,
E bar dot A bar కోసం లేదా you can also say చెప్పండి అందరూ. సో your flux is equals to electric field multiplied by area. కానీ which area రా? ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్ రా, ఇదే కదా ఏరియా. అయితే ఈ బార్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. సో మామూలుగానే యూ కెన్ టేక్ 3 multiplied by 3, ఇదే కదా. ఎస్. సో 3 అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వైజెడ్ ప్లేన్ అంటే 9 రా. ఫ్లక్స్ విల్ బి ఇన్ ద 9 ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా, ఇదే కదా 9 Newton meter squared. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ 9 Newton per meter square per coulomb. అదే Newton meter square per coulomb. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. The velocity acquired by an electron subjected to a uniform electric field of potential difference 180 V రా. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు. ఏం కావాలి మీకు? వెలాసిటీ కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, మొదటిగా కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గివెన్ బై Q ఇంటూ V రా. Q అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అదే. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ½ mv². that should be equals to Q into V రా. V అంటే స్పీడ్, V అంటే పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి V వాల్యూ కావాలంటే V స్పీడ్ రా. that should be equals to 2 root of ఏం రావాలి సార్? 2QV. V ఫార్ పొటెన్షియల్ డివైడెడ్ బై M అంటే మాస్. దట్స్ ఇట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. అరే హూ ఆర్ యూ రా? సాయి కృష్ణ, హూ ఆర్ యూ? స్టాప్. ఓకే, బ్రేక్ అంటే ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అట్ 3 PM. ఓకే, 3:10 రా. బ్రేక్ at a 3:10 అందరూ. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 2:50 రా. 10 to 15 minutes విల్ టేక్ ద బ్రేక్ ఇట్ సెల్ఫ్. చిందా లేదా? ఓకే, 57 అని అంటారు. ఎస్, 155 వుడ్ బి సఫిషియంట్ ఆల్సో. ఎనీవే, సరే చూద్దాం. రైట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ రా. దట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ కదా. ఎస్, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇదే కదా. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అందరు. సో వెలాసిటీ V కావాలంటే ఎస్. సో స్పీడ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి 2 times ఆఫ్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 10 to the power -19 multiplied by potential difference రా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? 180 వోల్ట్ కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై 180 డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9 into 10 to the power -31. ఇదే కదా. ఎస్, ఐ థింక్ నౌ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై యోర్ సెల్ఫ్. ఇది సో 16 అని అంటారు. సో వాట్ అ పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ రా ఇది. ఎస్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి అందరు. So let me rewrite the entire scenario. It becomes 16 అంటే 36 multiplied by 16 divided by 9 multiplied by 31 minus 19. 12 meter per second. Okay, that means 643 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, 3 1s are 3, 3 2s are 6. అంటే 8,000 kilometer per second. Okay, 8,000 kilometer per second is the option. Next question andaru. Right. 3 particles of each charge Q are placed at the vertices of an equilateral triangle side L. Work done to be to decrease the side of a triangle to the side L/2 అంటే change in the potential energy రావాలి. Okay, it's a good question. Okay, I think I need to block you రా. Okay, this is the final warning అందరు. Whoever you are, సాయి కృష్ణ, ఇంకా చాలు రా, sufficient. Okay, I don't know who you are telling to, కానీ sufficient. సరే. Okay, next part. Next question andaru. So in the next question itself, you are having an equilateral triangle. Okay, this is an equilateral triangle, side L anukondi. This is the initial situation. Equilateral triangle ki side L is there. L.
there are 3 charges రా, 3 charges ఉన్నాయి. So first charge, second charge, third charge at the vertices of a triangle. ఇదే కదా. Yes, let us copy it. But now what you are doing is you are basically reducing the size of it. Okay. But now you have changed the size రా, size change చేసింది మీరు ఇప్పుడు. Okay. And you have shrink the size to L by 2, okay, L by 2. Okay, the size or the length of the side is L by 2 now, ఈ కేసులో చెప్పండి అందరు. So now the length of the side is L by 2 కదా. Yes, here also L by 2, here also L by 2. వచ్చిందా లేదా? మరి సార్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ కదా. వర్క్ డన్ అంటే మామూలుగానే చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అందరు చెప్పండి. సో వర్క్ డన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి, మరి ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి? యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సబ్ట్రాక్షన్. వర్క్ డన్ వస్తాయి మీ దగ్గర మామూలుగానే. ఓకే, ఎస్. సో ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే పేర్స్ చేయాలి రా, పేర్స్. ఓకే, లెట్ us సే దిస్ సైడ్ పాయింట్, అరే చార్జ్ ఏ ఇదే, చార్జ్ బి, దిస్ చార్జ్ సి అంటే ఈక్వల్ చార్జెస్ కదా. ఎస్, క్యూ క్యూ క్యూ, ఎస్, చార్జెస్ ఆర్ క్యూ. అయితే చూడండి అందరూ. సో ఫస్ట్ పేర్ ప్రిపేర్ చేయండి. సో ద 2 చార్జెస్ దట్ ఆర్ దేర్, చార్జ్ ఏ కామా బి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎల్, అలాగే సెకండ్ చార్జెస్ బి సి డిస్టెన్స్ ఎల్, సిమిలర్లీ ఏ సి, దీస్ ఆర్ ద 2 చార్జెస్, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఎల్. సో దీస్ ఆర్ ద పేర్స్. అంటే ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పండి. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ రాదు కదా. సో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జెస్ కాబట్టి ప్లస్ సైన్ రావాలి. సో కే మల్టీప్లైడ్ బై Q1 Q2 రా, చార్జెస్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటే డివైడెడ్ బై ఎల్ రాసుకోండి. ప్లస్ అగైన్ సెకండ్ పేర్ రా, KQ² డివైడెడ్ బై ఎల్ ప్లస్ KQ² డివైడెడ్ బై ఎల్. అంటే your initial potential energy is equals to 3 times of K times of Q² divided by L. వచ్చిందా లేదా అందరూ? So this is the potential energy of the charges itself. Okay. And if at all you want to find the final potential energy kosame, you need to apply almost the similar formulas. So what are going to be the formulas, sir? Cheppandi. So final potential energy is equals to, once again, KQ² divided by L. Ippudu L raadu ra, it should be L by 2. Okay. And again 3 pairs unnappudu 3 tone multiply cheskondi. So your final potential energy simply becomes out to be 6 times of KQ² divided by L. So initial ide and final is this. You want to find the work done kada. Yes, so work done is equals to UF minus UI under term. So that is 6 times of KQ² divided by L minus of 3 times of KQ² divided by L. Ela kuda cheppochu. So it is coming out to be 3 KQ² divided by L. So this is the amount of work done, okay, work done to change the configuration of the assembly. Gurtu pettukondi andaru. Okay, yes, 3KQ² upon L. చూడండి, same formulas రా. Okay, answer should be correct. K అంటే 1/4, 3KQ² upon L. Okay, what is the time? The time is 2:57. Okay, we will take 2 more questions and then stop చేసుకో. Okay, right. Next part. Okay, for the next part, arey who are you ra? What is your name? And who are you saying sorry to? Cheppu. Who are you telling sorry ra? Evarku sorry cheptunnavu? Yes, ఏం చెప్పాలి రా? But who is he? Who is he? Why is he saying me sorry? He is not saying sorry to me, absolutely. Ade, ఇది 100% sure రా.
Who are you? You please tell your name. Sai Krishna. నీ బాధ ఏంట్రా? అదే I also been observing that he is saying from last 3-4 days. But why? What did you do, Ra? Yes, let us continue the discussion. Okay. Yes, class చెప్పండి. అరే కరెక్ట్. MPC students కోసం the exam will be computer based. Okay. సరే. Okay. If 27 charged water droplets 10 to the power minus 3 meter radius charges this coalesce to form a single big sphere, then the potential of the bigger drop is dash. Ade same thing, KQ by R. Okay. Charges directly add cheyochu, but the radius should not be added. Volume add cheyali kada. That's it. Other chudandi. So charges cheppandi. Radius small r value kada. So small r ante చిన్న స్ఫియర్స్ కి రేడియస్ రా. స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 to the power minus 3 meters. అలాగే చిన్న చార్జెస్ రా. సో స్మాల్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 to the power minus 12 coulombs. ఇదే కదా? ఎస్, minus 12 coulombs. దాట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్? 27. అయితే దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ అందరు. 27 డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ దే. ఓకే, ప్రతి ఒక్క డ్రాప్లెట్ కోసమే చార్జ్ ఇస్ 10 to the power minus 12 coulombs. కాబట్టి when you add them combiningly, total charge value is equals to 27 into 10 to the power minus 12 coulombs. ఇదే కదా? That's it. So that is the value of the total charge అందరు. మరి టోటల్ రేడియస్ కావాలి కదా? That's it. Okay, you need to find the total radius. ఆ కోసమే చెప్పండి. So total charge is equals to 27 into 10 to the power minus 12 coulomb. ఇదే కదా? So sir, 27 times of the volumes ra 4/3 pi times of small r whole cube should be equals to 4/3 pi times of capital R cube. Pi r ఇది 4/3 pi gone. అంటే capital R cube is equals to 27 times of small r cube. Cube roots తీసుకోండి, that is equals to 3 times of r. As simple as that. Okay. Yes. Charge ఇచ్చారు కదా. Radius is also given. Radius is 10 to the power minus 3 meters. Okay. Potential కావాలి కదా. Substitute చేయండి. So radius is equals to 3 times of 10 to the power minus 3 meters. So if you want the potential ra, KQ divided by R. అయితే 9 into 10 to the power 9 multiplied by charge అంటే 27 times of 10 to the power minus 12 divided by radius చెప్పాలి. Okay, radius is equals to 3 into 10 to the power minus 3. Done. So 3 ones are 3, 3 threes are 9. So the minus 3 becomes plus 3, plus 9, minus 9 gone. 27 into 3 kada. So it becomes around 81 volt is the potential. Okay, 81 volt వస్తాయి. That's it. So the potential is 81 volts. And the next question. The force between 2 point charges kept with a separation of 9 cm in area is 988.
If the dielectric slab of constant 4, thickness 6 centimeter, another dielectric constant 9, thickness 3 centimeter, and introduced between the two charges, then the new force becomes dash. Very good question. Okay. Yes, it is 1-4. Okay, you can take this as a homework question. Okay, cheyandi. Treat it as your homework question. Okay, I will give you a hint. Chudandi. So hint kosame, imagine first situation ra. Ide Q1, Q2 value kada. Yes, the force between 2 point charges. Anukondi, this charge Q1 and this is your charge Q2. Distance is 9 centimeter. So, ఈ రెండుకి మధ్యలో force is equals to 98 Newton. మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో సేమ్ 2 charges are there. సేమ్ charges, okay? First charge, ఇదే మీ సెకండ్ చార్జ్. కానీ ఈ చార్జెస్కి మధ్యలో you are attaching the dielectric slabs, okay? Now there are 2 dielectric slabs. Dielectric constant 4, thickness 6, alage thickness 3. So, thickness 6 anukondi. This is your dielectric slab number 1. Okay? And similarly, this is going to be your dielectric slab number 2. Okay? Thickness is 6, alage thickness is 3 centimeters. Okay. అయితే dielectric constants are there 4, అలాగే this dielectric constant is 9. చూడండి. And then you have to talk about the what? About the force. ఇదే కదా? Yes, force కావాలి అందరూ. So force కోసమే ఫీల్డ్ కావాలి కదా? So you can treat these to be 2 independent capacitors. Okay? ఈ రెండుని కెపాసిటర్స్ లాగా ట్రీట్ చేయండి అందరు. వాట్ ఎవర్ ద ఏరియాస్ ఆర్ దేర్, ఐ డోంట్ కేర్. ఓకే, యూ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ ద కెపాసిటర్స్. సో కెపాసిటర్స్ దగ్గర మీకు నెట్ కెపాసిటర్స్ వస్తాయి, అండ్ దట్ నెట్ కెపాసిటర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఏఆర్. ఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ సే, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ఇట్. అందరు వచ్చిందా లేదా? ఎస్, BPC students కోసమే I don't think it will be computer based, but I don't know. Okay, I did not see the notifications రా, మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ కదా, చూడండి. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ E itself రా, E itself. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఆన్ ద సెకండ్ Q చార్జ్ కదా, సెకండ్ చార్జ్ రా. సో Q2 మల్టిప్లైడ్ బై E. కానీ ఇక్కడ చూసి యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ డిక్రీజ్ 2 times. ఇదే. ఓకే, సో E becomes E naught by K కదా. ఎస్, సరే, యూ కెన్ అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అందరు. ఓకే, సో లెట్ us wind up this session now itself. మరి మీ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ రా, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ at 3:30 PM. బ్రేక్ టిల్ 3:30 తీసుకోండి అందరు. ఓకే, టేక్ ద బ్రేక్. నో బ్రేక్ రా. ఓకే, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరే బ్రేక్ తీసుకోండి. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యువర్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ స్టార్ట్స్ at 3:30 PM. ఓకే, ఎస్. ఏం లేదురా, నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. ఓకే, సరే. బాయ్ గాయ్స్, బాయ్. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే అహెడ్. అలాగే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ EAPCET ఎగ్జామినేషన్స్. ఐ థింక్ దట్స్ ఐ చేంజ్ ద యూజర్ నేమ్. అరే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఐ డోంట్ నో. సరే, so this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off from this session andaru. Okay, all the best for your examinations. Give me 1 minute.
Yes. So we can wind up. Who are you saying sorry, Ra? Sir, bye guys, bye everybody, bye. Chemistry at 3:30, okay? Bye everyone, bye. Have a great day ahead. Sir. So let us just wind up with the session.